Everyone can see them, but... So everybody goes in, talks for 8 minutes, switches off the camera. If they talk for longer, you interrupt, switch off the camera, go out, next person comes in, and then at the end is questions. Exactly. Okay. Okay. So, yeah, I think... Do we have to switch off the camera now? No. Yes. Yeah, I mean, so only, yeah, so Natalie can be on screen. So maybe, Natalie, you can keep it on, so you can be a face. Yeah. Isn't it? Because you start with the video, Gonzalo. So yeah, they will share. Vas a compartir el video, ¿no? Ahorita que empecemos. Yeah, once we... Yeah, if you want... Vamos a empezar. Estoy empezando ya en 3 segundos. Vamos a empezar con el video, Jesús, por favor. ¿Listos? ¿Me voy o me quedo? La típica, perdón, tenía que empezar así, es el icebreaker. Estaba en mute, la palabra de 2020 y seguramente la de 2021 también. Lo siento mucho. Gracias por avisarme. Y bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por unirse a este webinar. Me presento antes que nada. Mi nombre es Natalie Baclini. Soy libanesa canadiense, pero vivo y celebro la creatividad desde México desde los últimos 17 años. Y me emociono muchísimo por ser parte de este proyecto de Panorama Creativo y moderar este webinar y las próximas que compartiremos juntos. Durante los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con Canadá y México en el área de marketing, marketing experiencial, conferencias de innovación y creatividad. Y la verdad, he tenido suerte y el gusto de colaborar y de conectar con empresarios de la industria creativa de Canadá como en México, puro talento y visionarios que me inspiran muchísimo. Y para mí es un honor ser parte de Panorama Creativo, que al final es un proyecto en el que estamos muy agradecidos que el gobierno de Canadá, a través de la Embajada de México, ha seleccionado a CENTRO para dirigir un mapeo del ecosistema creativo nacional y la recopilación de datos sobre los actores principales en diversos sectores de las industrias creativas, como el diseño gráfico, el diseño industrial, editorial, diseño textil, de moda, así como medios interactivos, audiovisuales y artes escénicas. Este mapeo y trabajo nos será muy útil para identificar y explorar oportunidades de negocio y promover sinergias para las empresas canadienses, como también en el ecosistema creativo de México.
No sé si todos sepan, pero 2021 ha sido designado por las Naciones Unidas como el año de las industrias creativas. Y no hay mejor momento que ahora, y más pensando en cómo la pandemia nos ha impactado. Sin duda, hoy más que nunca necesitamos pensamiento creativo, innovación y buscar soluciones. Entonces, bueno, bienvenidos una vez más. Hoy empezamos un ciclo, el primero de 8 webinars que estarían dirigidos hacia las empresas canadienses interesadas en conocer el mercado de la industria creativa mexicana. Y tendremos conversaciones con expertos de México en cada uno de los sectores de las industrias creativas. Y es importante que sepan que aunque estoy hablando en español ahora, el webinar está también con una traducción simultánea en inglés y en francés al mismo tiempo. Y al final de la sesión tendremos 10 minutos para responder a las preguntas del público, que pueden ir escribiéndolas en la opción de preguntas del webinar ahí abajo y vamos viéndolas al final del webinar. Entonces, bueno, por favor, damos inicio a esta gran conversación, no sin antes agradecer la presencia de representantes del Gobierno de Canadá. Le damos la bienvenida a Jean-Dominique Loracy, Senior Trade Commissioner de la Embajada de Canadá en México. Jean-Dominique, es un gran placer reencontrarnos por aquí. Bienvenido y bueno, iniciamos. Bon, ben, merci beaucoup, Nathalie. C'est toujours un plaisir de te voir. So let me start, first of all, by thanking Kirsten, Graciela, and Andrea from CENTRO for organizing this session. Et aussi un merci tout spécial à Christine Angelo et l'équipe de Patrimoine Canada pour la généreuse contribution à ce projet et surtout pour leur appui continu tout le long de l'année. Les industries créatives représentent près de 3% de l'économie du Canada et génèrent plus de 650 000 emplois. Donc, c'est un secteur prioritaire, sans aucun doute. Mais le développement du secteur, comme pour la plupart des secteurs, dépend énormément des marchés mondiaux. Et le Mexique reste un des marchés les plus proches, non seulement par l'affinité que nous avons pour le Mexique et la culture mexicaine, mais également géographiquement, tout simplement. Et donc, le Mexique est un partenaire de choix pour nous. As it's been, as it's, I think, known to all of us, the creative sector has been particularly impacted by the global pandemic across the world. And so for us to support companies in the creative industry segment is fundamental. So this is part of the reason why we're here today, but this is not the only activity that we perform around creative industries. But today, we're launching a series of webinars that will present the result of a larger study commissioned by the Canadian Embassy here in Mexico to the University CENTRO. And this is intended to provide market intelligence to Canadian creative firms willing, interested, ready to explore the Mexican market. The data insights and mostly the conversation that we're opening for Canadian creative firms, hopefully, will serve as a first step for those companies seeking to extend their businesses or their business with one of Canada's more reliable partners, one with whom we've got several trade agreements. It's a belt and suspender trade policy agenda we've got with Mexico. The full report will be published during the summer, so stay tuned for this and for more information, particularly targeting the audiovisual, the interactive, the performing arts, and the design subsectors. And let me maybe end by saying, so here in Mexico, we've got a team of about 40 people dedicated to supporting Canadian companies' export international business plan. We're spread in 3 offices in Monterrey, Guadalajara, and Mexico, the city of Mexico. But I want to particularly note here in Mexico, the work of Ernesto Miranda, who's our trade commissioner dedicated to creative industries and who's been spearheading our efforts for the last few years. So again, I'm delighted to be starting this meeting, and back over to you, Nathalie. Thank you. Merci, Jean-Dominique.
Ahora, perdón, iba a seguir en francés. Ahora tenemos el gusto de tener también a Christine Angelo, directora internacional de Trade and Canadian Heritage. Christine, bienvenida de vuelta. Muchísimas gracias, Natalie. Thank you, everybody. Muy buenas tardes. Bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Es un placer de estar aquí con ustedes hoy. Me da mucho gusto de dar unas palabras de apertura. First of all, let me acknowledge that I speak to you virtually today from the traditional territory of the Algonquin and Anishinaabe Nation. And I'd like to take this moment to emphasize that this acknowledgement is not merely symbolic, but demonstrates that the Government of Canada is committed to the reconciliation with Indigenous peoples. So as my dear friend and colleague Jean-Dominique has indicated, I am the Director of International Trade Operations at the Patrimoine Canada. And I wanted to give just a little bit of context as to why we are participating and partnering in this initiative. About 4 years ago, the department created the Creative Export Strategy, and in that it created the team that I represent today. It's a strategy much like what Mexico is developing and which also Colombia, for example, has developed with the orange economy, where we recognized, as Jean-Dominique indicated, that the creative industry sector contributes to the gross domestic product, contributes to the creation of jobs, and is an important sector that needs to have a little bit more priority in the way of recognizing and building and supporting trade in the creative industry sector. So with that, I wanted to explain a little bit, just very quickly, about what my team does. I have 2 teams underneath me. The first one operates a grant and contribution program that supports projects out of the creative industry sector, not specific to one subsector. It's very competitive, and it's focused on the return on investment. It's focused on projects that exist and where creators are looking to export it into other countries. And we also have another team which leads us to working so closely with Ernesto and the team at the Canadian Embassy, and that is the operational team, where we take on trade missions, amplification events, research studies such as this, and partnerships like the Canada-Mexico partnership that has created a sector for a partnership or a subgroup for the creative industries. As Jean-Dominique indicated, Mexico is a big priority market for our sector. In fact, in February 2019, which I really felt like it was just last year, but this year pandemic has really thrown us for a loop. But in February of 2019, I led a trade mission that started in Mexico City, and we had 35 creators in our delegation. And we had anything from publishing to performing arts to music to interactive digital media. So we continue to push our endeavors and to push our efforts to support the sector. So with that, I'm going to just emphasize that this is an excellent opportunity for our sector to recognize and hear what the potential opportunities are in the sector to continue to develop and to trade. And we look forward to our continuing relationship with our partners and our friends in Mexico. Muchísimas gracias. Y Natalie. Muchas gracias a ti, Christine. Estamos todos emocionados para explorar esas oportunidades. La inteligencia de datos y la investigación en panorama creativo es uno de los pilares en este proyecto. Y para esto nos acompaña Graciela Casep, coordinadora del Centro de Investigación de la Economía Creativa. Es la área responsable de la investigación del panorama creativo. Entonces, Grace, te dejo la palabra para compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Natalie. Me sumo al saludo, a darles la bienvenida y agradecer tanto a nuestra Embajada de Canadá como Canadian Heritage por la oportunidad de colaborar en este proyecto de investigación. Como mencionó Natalie, la línea de trabajo del Centro de Investigación de Mapeo de las Industrias Creativas, así como la proyección de lo que sucede en los diversos sectores, es una de nuestras líneas permanentes de investigación. Entonces, a continuación les voy a compartir algunos de los datos, algunos ya los mencionaron, de cuáles son como ciertas cifras fundamentales que podemos mantener en mente a lo largo del inicio de esta conversación y de manera transversal a todo el webinar. Bueno, primero quisiera compartir que en la última publicación de 2018 en la Conferencia de Comercio y Desarrollo, UNTAC, justo tenemos estos dos indicadores poniendo en comparación lo que sucede entre México y Canadá.
México estuvo en el 9º lugar mundial como exportador dentro de la categoría de los países de ingresos medianos y bajos. Asimismo, podemos observar que los sectores creativos que sobresalen dentro de esa misma categoría en nuestro país son las artes visuales, el diseño y el marketing, la publicidad. Por la parte de Canadá, vemos que dentro de la categoría de los países de altos ingresos, estuvo en el lugar 9º a nivel mundial como importador y en el 12º nivel como exportador, donde también aparecen y sobresalen los sectores creativos de artes visuales y también de publicidad. Entonces, aquí podemos empezar a tejer cuáles son los sectores donde podemos ver que hay fortalezas compartidas. Por otro lado, también dentro del contexto de los indicadores para inteligencia de mercado, de los datos macroeconómicos, podemos reconocer también lo que ya se mencionó, cuál es el Producto Interno Bruto general de cada país, pero también cuál es la aportación del sector cultural. Y también aquí podemos ver, el número de empleos que están dentro de la economía formal. Eso es un dato importante de resaltar, ya que hay un porcentaje considerable en nuestro país que está dentro del trabajo informal. También podemos observar cuál es el promedio de ingreso dentro de los sectores creativos, el promedio anual. En el caso de México vemos que es $14,400 canadienses anuales y en el caso de Canadá el ingreso aproximado de $90,000 canadienses. La siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver, es importante mencionar que México es la primera economía en términos creativos de Latinoamérica y ocupa el número 18 a nivel mundial. Y por otro lado, México es el cuarto proveedor de productos culturales para Canadá. No sé si podemos, aquí sí ya estamos, cambiamos al balance. Entonces, encontramos precisamente que dentro de estas cifras, nuevamente sobresalen los sectores de medios audiovisuales, medios interactivos y también artes visuales. Y del lado de Canadá, igualmente se comparte el crecimiento de medios audiovisuales, de medios interactivos, y son precisamente los sectores que sobresalen. Entonces, quisimos utilizar estos datos como base para iniciar esta conversación. Es importante mencionar que en el mapeo y en la publicación que se van a dar de estos resultados, se extiende y se extenderán a lo largo de cada uno de los webinars por sectores, lo que sucede de manera particular. Entonces, podemos concluir las fortalezas que tenemos compartidas y cuáles son los subsectores que son más fuertes en el comercio binacional. Gracias, Natalie. Creo que con esos datos podemos empezar la conversación. Muy bien, súper. Muchísimas gracias, Grace, por darnos justo esta perspectiva del mercado mexicano y de las necesidades de la industria creativa en México. Sin duda, vemos que hay muchas oportunidades para las empresas canadienses y en todos los sectores que mencionaste. Y para esto, qué mejor que invitar a expertos de distintas industrias que nos compartan su perspectiva y que hoy nos acompañan 3 invitados muy especiales justo para profundizar y dar a conocer. Y lo que vamos a ir explorando es cuáles son las habilidades, expertise y áreas de oportunidad que encontramos en los sectores creativos entre México y Canadá. Empezando con el sector de la educación, siendo una gran oportunidad para la industria creativa, es aquí donde nacen los futuros empresarios de la creatividad y el diseño. Entonces, con esto dicho, vamos a darle la bienvenida a Kirsten Choi, directora general de CENTRO, una institución de educación superior dedicada a la profesionalización de la creatividad y quien fue elegida por la Embajada de Canadá en México para llevar a cabo Panorama Creativo. Entonces le damos la bienvenida a Kirsten para que nos platique también. Hola, Kirsten. Hello, Natalie. Hello. I see that everybody can speak in whatever language they want, really, and that the Canadians speak practically every language. So I'll speak in English. And I also want to say thank you for inviting me. Thank you for inviting CENTRO to be part of this project. And thank you for everybody who made this webinar possible. Already
two very important aspects of creativity were mentioned. You know, it's contributes to GDP and it's also creating new jobs. I would like to add one more aspect. Over the last 10 to 15 years, in a great number of publications and also by governments and non-profit organizations have been recognized the role of creativity in innovation. And particularly in two areas of innovation. One is in the deployment of technology, which is key, absolutely key. You know, we have gotten very far in terms of the possibilities of technology, but the use of technology depends on user experience and design, on its deployment for customers, for us ultimately. And the second part is social innovation and impact. Basically the role of creativity in rethinking products, in rethinking services for a more just world with that's sustainable in the future. I think those are two additional roles of creativity, and this is why creativity not only in the past 10 years has been growing important as a sector, and it will continue growing. I think we're only just starting. I'm going to look at at education, but I'm going to look at education in terms of what would be potential opportunities for Canadian creative firms and for the Canadian educational sector in Mexico. And to the data that Graciela has already shared with us, I would like to just add two more slides. I don't know, can we? Yes, perfect. One is demographic data is destiny, you know, and it's very important to notice that in Mexico, 25% are between 15 and 29 years old. And in Canada, that's 19%, still quite good. But when we extend it a little bit further, you know, when we look at the 12 to 30-year-olds in Mexico, we are talking about 30% of the population. That's an important data because these are people who are in education or in professional training. So the educational market in Mexico is still growing. The birth rate has gone down over the past couple of years, but it's still significantly above the birth rate in Canada. I think it's 1.5 in Canada around, and 2.1 in Mexico. So Mexico is still growing. It's not growing in the high income segment, it's growing in the low income segment. So that's important part to know in terms of the demographic data for education, as well as the next slide, which is specific. Can you please go to the next slide? The next slide is about education and particularly creative professions and demographic data. And we can see, independent of, you know, we're talking about here about interior architecture, industrial design, textile and fashion. We have to add cinema and all these other areas. But what's really significant here, and which you can see very clearly from 2015 to 2020, we're only talking 5 years. These markets, meaning these educational markets, people who want to get a degree in this area has grown exponentially. We're talking about minimum in the lowest category. We're talking about 30 to 40%, and in the highest category above 100%. So we see that here in Mexico, we have a clear need for creative education. And now in the rest of the talk, I'm gonna divide it in 3 areas. One is the segmentation of this market, like how could it be relevant? And within these segments, what is the demand? And what is the value that companies from Canada could add to this market, and that companies from Canada could reap in this market? And what are the modes of delivery of these services in the environment, the context of that? And then I will finish with 3 specific opportunities that I have identified. So first of all, I want to say that the Mexican market
People say there's really two Mexicos. I think there are more than two Mexicos, many more than two Mexicos, but two markets that I think are now particularly relevant to educational services. One is the market, the top 20 to 25%. This segment spends on education. It's the top spending in this segment. Education. It spends on leisure, entertainment, and it spends on travel. So education is a top priority. 20% of their income go towards education, or of the children or of themselves. So it's a very, very important market. In this market, in this top 20%, what are people looking for, in respect to collaborations, potential collaborations with Canada? I think the brand Canada is very important. Canada has developed a wonderful brand for topics that reach from innovation to well-being to design, and also in terms of social equity, which is increasingly important. So the brand Canada, to be associated with the brand Canada is very important. In CENTRO, for example, we have collaborations with the Vancouver Film School and also with the Ontario College of Art and Design. And we know that our students who take advantage of these collaborations are looking to have this brand of Canada in their CVs. English is also highly important. In Mexico, about roughly 12% of the people speak fluent English, which is still, considering the position and the exchange we have with Canada, but also with the US, it's still, English is an important factor. So programs that bring English and bring teaching English to Mexico are still really relevant. Expertise, and in the creative area, particularly in the fields of animation, audiovisual, interactive media, music, video games, is super important. And there, the content expertise, but also the quality of the expertise is super important and would be something that would clearly have a market in Mexico. The connection with industry, we've been fortunate. We have worked with MUTEC, with the festival MUTEC, and we have collaborated with the festival, with the students, with the university, and have ultimately then shown the results both in Mexico and in Canada. And it's been a very successful collaboration that is based on two very important aspects that I think are also important for this very segment of the 20% of Mexicans who could spend on educational aspects like that, which is internationality, working with an international group. And the second part is research and innovation. The MUTEC collaboration was around research, was about a project, an artistic research project. And this type of collaborations in research, and in the pandemic, we have learned that research is very international, can, I think, reap fantastic results. So that's on the demand side. On the delivery side, this particular segment can be reached, I think, through starting collaborations with Mexican universities, and through these programs reaching, new customer segments. I think there's also a market for a franchise model. There's a very good example of a Canadian company called Maple Bear, which is in the K-12 educational sector. And it's this company I've been fascinated by because it has basically reached more than 26 countries, more than 40,000 students. I think it has 500 subsidiaries in these countries, and in Mexico, I think more than 20 already. And it's basically an example that a franchise system might work in Mexico and obviously in the rest of Latin America for a Canadian educational company in the creative sector. Digital, obviously, the pandemic now has opened up
channels of digital. Here, the marketing aspect is important. I think the challenge would be to position oneself in the Mexican market. And I think there's also a possibility for companies to directly get in touch with Mexican universities for collaborations around research. The second segment that I would like to address shortly is the segment, we talked about the top segment, but then there's also a segment that's around 30% that is still in an B-C income level, and where education plays a very important role in terms of transforming the opportunities of this income sector. Here, the demands are slightly different. I would say the demand is more in terms of accreditation, in terms of very specific skills that are needed in the audiovisual interactive media sector. I think there's a great connection between technology and creativity for that sector. I think there's great demand already in Mexico for talent in that area. And I think that Canada has the know-how that could really, really kickstart that area and bring this segment to the professional relevance that is needed to be successful and to reach another income level. I think here time is of the essence. In terms, I don't think, despite the fact that we can look at undergraduate education 4 years, I think shorter programs would be even better. And I think that it could even be, vocational training, maybe programs that last 1 to 2 years in this sector. Again, I could envision a franchise model, a collaboration with an existing university, and particular digital education with accreditation. Here again, English is a key factor. I think the Canadian brand is a fantastic factor, and a company that is innovative around financial models, financial, credits, educational credits, around access, payment methods, I think could be doing extremely well in this segment. Okay, this leads me to the last part. The last part is I've been generally thinking what could be great opportunities for companies that are involved in education in the creative fields in Mexico. And I think that the biggest segment and the easiest segment to reach also would be continuing education. Continuing education is a segment that I can tell you from CENTRO is growing enormously. It's very, very important. And it's particularly important in the creative sector because people are looking for actualizations, just to upgrade and complement their current knowledge. But they're also looking at new skills, new knowledge, particularly in relation to technology. And one aspect, and Graciela already touched on it, we have a huge informal sector in not just in creativity, but in the whole economy. But there is a need for business models. There's a need for basically business models that help professionalize creativity and that help also to make the market value these services and price them at a different level. So a company that could basically package content around these demands, I think would be doing extremely well here. Super. Perdón. Oh, well, two quickly more. Am I already below? The other one is content in Spanish. I think it could also work the other way. You could do a collaboration with the market here on content in Spanish. I know there's only about 1% in Canada that speaks Spanish, but you have a very strong neighbor that about 50 to 60 million need content in Spanish. And I think there's a lot of potential for that marketing collaboration with a Mexican company. And the last thing I wanted to mention is
Mexico could be a bridge to the whole Latin American market. I think Mexico still functions on many levels. It's very used to working with Europe, with United States, with Canada. It can still work as a sort of a trial, as a partner to start something that then can be deployed in the whole of the Latin American market. Super. Thank you. Mil gracias, Kirsten. Qué increíbles puntos, visión y pasión. Además de la educación, otro aspecto muy importante en conseguir oportunidades de negocio entre México y Canadá son los nuevos acuerdos comerciales bilaterales. Y en este sentido, contamos con la presencia de Edgardo Bermejo, especialista en diplomacia cultural y cooperación cultural internacional. Bienvenido, Edgardo. Muchas gracias por compartir tu visión con nosotros y tus historias de éxito. Gracias. ¿Está ya el micrófono abierto? Sí, sí. Correcto. Bueno, tengo unos pocos minutos, gracias a todos. Me ahorraré las introducciones y agradecimientos para ganar el mayor tiempo posible. En efecto, este proyecto que se está planteando ahora gracias a la Embajada y conducido por CENTRO, tiene como gran marco, naturalmente, la reciente aprobación del nuevo Acuerdo Comercial para Norteamérica, el TEMEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio. Solo me detendré a decir, digamos, el mayor o el más importante aspecto que tiene que ver con lo nuestro, y es que México, a diferencia de Canadá, no negoció, no exigió una cláusula cultural como parte del tratado. Mientras que Canadá, al igual que en el 94 con el TLC, ha logrado de nuevo una excepción cultural a distintos temas y particularmente en materia de cultura, de temas audiovisuales, de comercio electrónico. Pero en general lo que podemos decir es que no habiendo cláusulas que le pongan trabas, limitaciones a los vínculos entre México y Canadá en específico, el panorama, la puerta está abierta para construir una plataforma de mayor integración digital, de sinergia en los temas de innovación que tienen que ver con la economía creativa. En un resumen, dicho de manera muy general, tenemos, pues, insisto, la puerta abierta entre México y Canadá para un horizonte nuevo de cooperación en el ámbito de la economía creativa. Y en estos pocos minutos que tengo, pues solo quisiera poner dos ejemplos de por dónde podríamos pensar este futuro de colaboración entre México y Canadá. Dos ejemplos que me parecen exitosos y con una enorme perspectiva hacia futuro. Por un lado, el tema de los festivales. Los festivales artísticos, pues, es una industria creativa por sí misma. Generan derrama económica directa en los lugares donde se realizan, es una fuente inmediata de empleo, tanto para el personal administrativo, logístico, como para las comunidades artísticas que en él participan. Tiene un impacto verificable en el desarrollo económico de las ciudades y de las regiones donde ocurre, fomenta la inversión pública y privada para los festivales y finalmente contribuyen a la cohesión comunitaria, a lo que llamamos la restitución del tejido social. Bueno, México es un país que tiene una enorme tradición en materia de festivales. De acuerdo con la Secretaría de Cultura de México, en México se realizan cada año 638 festivales a lo largo de todo el país y en todos los ámbitos. Pero bueno, entre ellos, por ejemplo, tenemos el Festival Internacional del Libro de Guadalajara, que es el segundo más grande de su tipo en el mundo, solo después de la Feria de Frankfurt en Alemania, que reúne a más de 1 millón de visitantes cada año y en el que, por cierto, Canadá fue país invitado de honor en 1996, como lo fue Quebec en el año 2003. Hay otros festivales de gran trascendencia en México, como el Festival Internacional Cervantino, en el que Canadá también participó como país invitado de honor en el 2018, o el Corona Festival, que es un festival de la Ciudad de México dedicado al rock principalmente y que está considerado entre los 10 más grandes del mundo y donde también con cierta frecuencia se presentan grupos canadienses. Pero bien, el 2020 y la pandemia
provocó que la mayoría de estos festivales debieron de cancelarse. Solo unos pocos, los más fuertes, lograron, digamos, pasar a un formato a distancia digital. Y esto, pues, aunque se logró realizar, pues claro que afecta muchísimo a las industrias que se benefician de los festivales. La gastronomía, la hotelería, la transportación, pues no pudieron encontrar una solución en el hecho de que hubiese festivales en un formato a distancia. De manera que transitar migrar hacia un nuevo sistema de festivales, un nuevo concepto de festivales con el uso de las tecnologías es un reto gigantesco, no solo para México, sino para todo el mundo en materia de la pandemia. Y quiero destacar que en México tenemos ya una experiencia desde el año 2003 en el que México organiza la versión mexicana del Festival MUTEC, que nació en Montreal en el año 99, un festival que se dedica a la música electrónica y la cultura digital, a encontrar los vínculos entre la tecnología, el arte, las nuevas, digamos, plataformas transmediales de la producción. Y me parece, pues, que si pensamos que México tiene un gran potencial en materia de festivales, que tenemos ya esta historia de éxito que tiene que ver con MUTEC en México y que podríamos buscar a partir de lo que se le llama las nuevas experiencias digitales, es decir, la realidad inmersiva, el 3D, la realidad aumentada, ¿cómo podríamos desde la creatividad, desde la colaboración entre México y Canadá, construir una alternativa para México y sus festivales como una fuente fundamental, reitero, de crecimiento y desarrollo tanto económico como social en un sentido sostenible? Me quedan solo 2 minutos, diré muy rápidamente que otro espacio que me parece muy interesante es en materia de circo. México hasta hace muy poco no consideraba a las artes circenses dentro del paquete de apoyos que otorga la Secretaría de Cultura a través del Fondo para la Cultura y las Artes. Canadá, por otra parte, tiene del circo una de sus grandes industrias creativas internacionales, con el Cirque du Soleil, que ya con más de casi 4 décadas de fundación es un fenómeno global. Y solo decir que México hace 3 o 4 años, a través de su área de turismo del gobierno, comisionó al Cirque du Soleil para crear un espectáculo basado en temas mexicanos llamado Lucía, y para ello México pagó $47 millones al Cirque du Soleil por desarrollar este espectáculo que habrá de presentarse. Entiendo que se sigue presentando a pesar de este tiempo de confinamiento a lo largo de sus diversas sedes del mundo. Hay mexicanos que participan en el Cirque du Soleil o del Circo de Luis, artistas, músicos, administradores, promotores. Solo un ejemplo más de cómo esta industria creativa que tiene que ver con las artes circenses, con las artes del entretenimiento, tiene una enorme perspectiva para México y Canadá. He hecho un resumen muy apurado, somos pocos minutos, pero espero que en la ronda de preguntas podamos contar con un poco más de detalle algunas de estas historias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Edgardo. Y bueno, para nuestro tercer invitado no podíamos dejar de lado los protagonistas de este panorama creativo, que son las empresas de la industria creativa. Y para ello nos acompaña Gustavo Guzmán, fundador de IOTA, empresa especializada en construcción de empresas creativas y que nos viene a compartir casos e historias de éxito empresariales. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Thank you, Nathalie. So, most of what I wanted to say was destroyed by Kirsten because she was very good at what she said, and she said some of the things that I wanted to say. But I'm gonna be a little. I'm gonna try and even though it's repetitive, I think giving a little of my angle, and I think that could help. So first, explaining a little bit of who I am and what I do. We are a holding company that has focused always in creative companies. We've been going for about 16 years already, and we've been changing in the perspective on which are the
categories that we've invested in. If we really do a zoom out and we try to establish or see where I'm stronger in the companies that we've invested in and that we've operated in, pretty much we have new media companies, we have agencies, and we have direct to consumer products. Some of the projects that we have 7 brands in digital media, one that has to do with graphic info called Pictoline, which is a very strong brand in the whole Latin America, which is a different way of presenting information into a graphic way. We have a big team of animators and graphic people that work and help us. We have another brand called Chilango, which is the biggest brand in the country about saying what to do, kind of a timeout, but locally and way bigger. And we have other brands, one about tech, one in entertainment, one in travel. We have some agencies. I don't like the word agency because people have been using it for a lot of things. But the reality is when you have a business that works in projects, it's really an agency. But we have a video production company. We have a social listening and digital strategy company. We have a food and wine scene company that does a lot of projects and products around the food scene and the region. We have a sports marketing agency. In this company, we've been working for Scotiabank for about 8 years. So we do all their activation for Central, Caribbean, Andes, and Mexico. We do all their sports marketing strategy and all their activations. They're very strong with their presence here. That's the only Canadian connection I have, but it's been a very good project that has been working. So we also have 2 big projects in direct to consumer. We have a digital platform that sells design products. And we have it's not a festival like Edgardo said, but it's familiar to it. In the Spanish, we use a lot in Spanish a concept called Biennual. And it's really a contest. It's really an art contest. And we've been doing it for 2 years already, one in 2018 and one 2020. And it's an illustration contest called La Bienal de Ilustración. And we had a lot of track, and how you measure one of those contests is how many applicants you have. And we had 8,000 this last year on summer, and it's all through Latin America. So that's something that helped us a lot to connect with this art and illustration scene, right? So getting a little bit of and explaining how companies like us work in Mexico and what opportunities that I think we can do together. First was the bridge thing that Kirsten said. I think we're an incredible place or moment to a place to get before Latin America, not just geographically, of course, that's obvious, but if you see a lot of numbers, around the amount of people that are connected in social media, if you see the size of the advertising industry, and you connect any of those, and it's really the addition or the sum of Colombia, Argentina, Peru, and Chile together. So Mexico is a great place to test a product before trying to get into the Latin America region. What are the opportunities that I find? Trying not to be repetitive with about what about Edgardo and Kirsten said. I think there's a lot of talent around, the audiovisual industry, around the animation, around the illustration. So there's incredible talent around Mexico, but it's very spread away. And I think Canadian companies have a great opportunity to go and connect with them, because there's not companies in Mexico that have the ability or the skills to organize. And I think from our cultural backgrounds and our skills, I think there's great Canadian companies that can come and work together more into the structure part, because the talent part is here, and there's opportunity in price, and there's opportunity in taking some value from it. So I definitely think Mexico is a good place to find partners and to try to scale from it.
So thanks for the invite, and I hope some of it helped. Thank you. Muchísimas gracias, Gustavo. Sin duda nos ayuda muchísimo todos los insights que acabas de compartir. Quiero también recordar a todo el mundo que nos están escuchando en este momento, por favor, si pueden escribir sus preguntas, hay una sección de Q&A ahí por, no sé si tienen preguntas a cualquiera de nuestros invitados, aquí los pueden escribir y si no hay preguntas, no sé si podemos todos tal vez poner nuestras cámaras y ver si hay alguien que quiere... Sí, si todo el mundo puede prender sus cámaras, perfecto. Ya estamos todos aquí. Y esperamos ver si hay alguna duda, pregunta, sugerencia. Creo que también fue muy enriquecedor. Ay, lo estoy diciendo mal. Enriching. Escuchar a todo el mundo, todos sus insights, todos los datos, perspectivas desde historias reales, experiencia. Sin duda va a ser una gran aventura explorar todas esas oportunidades, esos puentes entre Canadá y México. A mí me emociona demasiado. Querida Natalie, a mí me gustaría hacer una pequeña intervención en lo que recibimos alguna pregunta. Creo que acompañando algunos de los insights que se compartieron, se fortalece mucho con datos precisos y creo que vale la pena retomar, por ejemplo, de qué manera la infraestructura de tecnologías de comunicación y de información pueden ser precisamente este campo de acción para varios sectores creativos. Tenemos el dato de la ENG, que 8 de cada 10 mexicanos tiene un teléfono inteligente, 7 de cada 10 tiene conexión a internet. Entonces, este dato de entrada creo que nos da una perspectiva interesante. Y también de acuerdo a una encuesta realizada dentro de otro estudio, esto ya no está dentro del INEGI, el 22% de los mexicanos está suscrito a 4 plataformas de streaming. Entonces creo que estos datos precisamente se vinculan a algunas de las menciones que se hicieron en las intervenciones pasadas y creo que me gustaría justamente enfatizar cómo el talento creativo dentro de México está estrechamente vinculado a que los costos pueden ser estratégicos para la infraestructura de negocios que puede venir de Canadá. Entonces quería nada más subrayar esto y acompañarlo de datos. Muchísimas gracias, Grace. Súper bien. Bueno, creo que no nos queda más que agradecer a cada uno, Jean-Dominique, Christine, Edgardo, Kirsten, Gustavo, a ti también, Grace, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muchísimas gracias por asistir a nuestro primer webinar de muchos que están por venir. Nos vemos el próximo viernes. Creo que son espacios de conversaciones que nos van a ayudar a seguir conociendo la industria creativa entre México y Canadá y así identificar juntos oportunidades de negocio. Entonces los esperamos en el próximo viernes en nuestro próximo webinar, que es Creatividad sin Fronteras. Perdón, Kirsten, hay una pregunta, ¿verdad? Dame un segundo, sorry. Sí, hay preguntas, entonces no nos despedimos todavía. Muy bien. Ok, no sé si leo las preguntas en español o en inglés para todos. So, who do we follow up with? One, on education ideas. I have several. I would assume that that's with Kirsten. A live action video production. I have scripted kids and a documentary project in Mexico. Okay, si ustedes me pueden ayudar. Natalie? Oui, sí. You know, I was just going to suggest that. That's also why I raised my hand for Graciela. Can you type in your email so that everybody who has any type of question writes to you, and then you connect people and you bring them together? Puesto. I think that so that anybody who's here and who, you know, later on thinks of something can connect. This is the email, and then Graciela will connect us with all of us and depending on your question. Absolutely, that's a great idea. Amazing. There's a very interesting question. I don't know if anybody can help us with that. Perdón, estoy hablando en inglés. Voy a volver al español y de hecho voy a decir esta pregunta en español. ¿Cuáles son algunas de los errores que las empresas canadienses han hecho tratando de conectar con las empresas mexicanas
¿Y qué podemos aprender de estos errores? No sé si alguien de ustedes quiere decir algo sobre esto, de su experiencia, Gustavo o Edgardo. Algún error o algún, tal vez sugerencia de cómo debe ser este puente, ¿no? O área de oportunidad, vamos a decir. Yo contesto con gusto, Nathalie, pero me perdí un poco en la pregunta. ¿Puedes repetir? Sí, de hecho se borró. Dame un segundito. Sí, yo estaba leyendo también. Perdón, Aquí pero no está. entendí el fin. ¿Cuál han sido como los errores, digo, entre paréntesis, de las empresas canadienses en tratando de conectar con empresas mexicanas? ¿Y qué podemos mejorar o aprender de ese acercamiento? No tengo suficiente experiencia de empresas canadienses. Te diría que trataría de ser más positivo en ver cómo hacerlo, ¿no? Y creo que trataba de explicar eso anteriormente. Creo que hay una oportunidad grande de llegar a un lugar con las herramientas digitales que hay hoy y vincular, identificar rápido mercados, vincular. Si tienen credenciales de algo que vienen haciendo bien en Canadá, es muy fácil llegar y vincular. Y hay hoy las cosas, y hay el hambre por gente que haga eso, ¿no? Entonces, si yo fuera un canadiense que tengo un valor agregado o que tengo un talento, una empresa que ya hace algo, yo creo que el querer ser un constructor de ese talento que hay o de vincular, que es lo que nos cuesta trabajo como culturalmente, o sea, ese problema cultural que tenemos, creo que la va a hacer muy bien. Y los casos que yo conozco, puede ser que no canadienses, pero de otros países, saben hacer eso muy bien. Buenísimo. Y Jean-Dominique, de hecho, también contestó y me encantó porque es un tema también muy cultural y lo tengo que compartir, por si no lo leyeron. Jean-Dominique dice que uno de los errores también es que las empresas canadienses como que esperan una respuesta justo después mandar un email, pensando que en México también usamos mucho más el WhatsApp o el teléfono, somos, ¿no?, mucho más de conectar de otras maneras. Y bueno, también encontrando el partner ideal para justo comparar y explorar opciones. Creo que es un gran input. Gracias, Jean-Dominique. Nathalie, si puedo yo responder, si me das un minuto, por favor. Por supuesto, Ricardo, adelante. Yo fíjate que yo pensaría algo diferente. No estoy muy seguro de lo anterior. Es decir, ¿cuál a mi entender sería un error estructural, estratégico a la hora de pensar en negocios en el ámbito creativo entre México y Canadá y en el ámbito norteamericano? Yo pienso que un error histórico es que hemos pensado en reconocernos a nosotros mismos a través de lo que nos hace diferentes, de lo que nos hace, digamos, culturalmente diferentes, religiosamente diferentes, cuando lo que tenemos enfrente es la posibilidad de dar exactamente la vuelta. No ir en busca de lo que nos hace diferentes, sino de aquello que nos hace muy parecidos. Dos economías en materia de creatividad, de creatividad que tienen muchas coincidencias, muchas convergencias. Dos comunidades creativas altamente capacitadas. Dos países que tienen en medio a Estados Unidos como el mayor consumidor de productos culturales del planeta. Es decir, el error está pensar en los arquetipos, en las tradiciones, en lo que nos hacía muy mexicanos o muy canadienses desde esta idea de lo arquetípico. La oportunidad está en reconocernos como parte de un mismo territorio cultural, civilizatorio, que permite esta nueva idea de lo norteamericano que tiene que ver con lo que nos hace iguales y no diferentes. Muchas gracias, Edgardo. Totalmente de acuerdo. Muy, muy bien dicho, muy bonito. No sé si alguien más quiera agregar algo. Sé que estamos un poquito pasado de tiempo, pero bueno, nada más agradecerles una vez más. También tenemos una pregunta, de hecho, que nos sugiere, es más bien una sugerencia, que hagamos un networking, un espacio de networking al final justo para intercambiar ideas y que no sea, ¿no?, de un lado, pero realmente muy inclusivo y nos encanta. Entonces, muchas gracias, Deb, por compartir esto. Es una muy buena sugerencia. Y bueno, iremos ¿no?, ajustando y haciendo que esos webinars sean de lo más interactivo y que todos nos vayamos
con muchas posibilidades y oportunidades para crear estos puentes. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos y de ser parte de Panorama Creativo. Los invitamos para el próximo viernes. Ahí están los detalles de lo que estaremos compartiendo. Gracias una vez más por ser parte de este espacio y que tengan un gran viernes y un buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Wow. Au revoir.